So last time we stopped with David Hume, no? But I have to discuss this one. This will serve as a recap. Okay, so according to David Hume, this is how we view self, a collection of different perceptions which rapidly succeed each other. So, other than that, he also says that self is a perpetual flux and movement. So, we want to believe that there is a unified parent self, soul, mind, and general, but actually it is all experiences. So, since David Hume actually embraces this, what we call an empirical base on understanding the self. So, may get an empirical base class. This is something to do with the senses that we have. So, through phantasm, kaning pagkuano kanibang ato ang paggamit sa ato ang mga senses like the taste, sense of taste, sense of hearing, sense of touch, sense of thinking, no? Kinahanglan tayo gitawag og common sense kuno. Sige, ato ni include and the sense of tasting. So of course, you cannot understand, no? There is no self, no? Like mingon ta kung if we are going to rely on just a single nga dimension which is mingon ta og body, no? Because previously ang ato ang discuss, no, mostly ang mga western thinkers na nag-una pa ni David Hume kay they believe that there is the presence of that body and soul, and for them the body and the soul are composite with each other, meaning to say the two are not the two must not be separated from each other because that would determine the personality or the person itself. Or di ta kaingon nga tao ka kung wala kay espiritu, or else di ko ta kaingon nga tao mo sa katao kung walay lawas, no? So according ni David Hume, dili, no, it's not about the body, it's not about the soul, but it's all about the senses. So dili, it's not just only about the state of mind that talks about nga mo ay nagkuan sa tao, no, nag-make sa tao nga na siya persona or na siya pagkatao, no, the mind itself. Oh, since we're talking about the self, so walay self nga mahitabo if you're not going to do something, if you're not going to satisfy all of those phantasm. Anong mga sense na to ba? Yes, makaingon mo sa takwas, no, tinuod po, no, kay ang view ni Immanuel Kant kay, you know, based sa iyahagod nga statement, no, na ang it is the collection of different perceptions. So you cannot perceive something, no, without trying it, di ba? Like maingon ko ninyo class, how does it feels to be like those people who are living in the snow? Ay makasulti day mo nako, no, makahatag day mo nako og concrete kayo nga idea, no, by just imagining. So of course you do not know, di ba? Oh, ingon mo nako nga nindot man sir mo kung puyo og snow sir niya, you haven't tried it, di ba? Muna na po na siya og kanang teacher, no? Mingon ta ang teacher sa automotive mo teach og lain nga area, like for example mo teach siya og agriculture. Can you say that the person is effective? So of course it's not. So meaning to say, in relation with the idea of David Hume, kanideng based on empirical basis, mingon gitag empirical sa class, this is adapting the the principles of empiricism. Meaning to say, they do not believe, no, they do not believe, not unless those things that actually exist, or mingon ta in relation sa kan David Hume, since we talk about self, ang self class is dili siya ma-identify as self not unless you are not going to to satisfy all of your senses. So kaning ato ang paghikap karon, no, makahikap ta, makatouch ta, maka-identify ta, and at the same time we can perceive, di ba? Another example, mingon ko ninyo nga kani class, no, po ang inyong matakwas purungan, no, ato ang purungan, nya pasimhuton ka usa ka butang, no, wala ka kakita pero pasimhuton ka, maka-identify ka, no, like for example bisag di ka pakit-on og rugby pero pasimhuton ka rugby, by just sensing the fumes using your kanang sense of smell, makaingon ka rugby ni, di ang saya tag-an man be kani ko na be kuha siya og mangga,
ya gipasimot sa imuha no, wala ka kakita, gipurungan imong mata. Mangga na kabaw nako. Ay tag-an mangyapon. Ang usa ni kuot siyang ilok, no? Di kani di nakakatag-an ni sure ko. Pagsimot kaya binuang mo ning imo part ilok maron. Di tinuod no. Inana ka grabe. So ang idea ni David yung not unless no, you cannot experience the thing, then there is no true self. Okay? Nakuha na to, class? Wala, sir. Next, thank you, no? Let's proceed with Immanuel Kant. So, according to Immanuel Kant, wala siya mulalis, no? Agrees with Hume that everything starts with perception, sensation of impressions. So, perception coming from the mind. That is actually coming from the process of the brain that perceives something. Sensation, of course, just like what I mentioned a while ago, that we're going to use our sense. So, meaning to say, according to him, there is a mind that regulates these impressions. And definitely, yes, that is idea of Immanuel Kant. Ang nakalayan na po ni Kant, kaningon na po siya dito nga, you have to include the mind. You have to claim, no? You have to claim that it is actually coming from the mind, no? It is through the help of the mind that the person can actually understand experience. And you cannot understand experience if you're not going to use your mind, di ba? Like for example, class, no? Kani class mo reglisod man jud kay ni. Ang example class, di ba? Kamo class, no? Di sa pagkuano ba kita may gutanan may agi tag since we're already all in, no? Kamo ka maka-explain class during the time nga nakasuo mo first kiss. Asa may nga binuang nang mo. Sige, no? Can you explain the experience? Di ba, mingon ka nga, hata ato sir, pura man to og paratarat nga tapis-tamis nga, mura kog nakumaan nga, mura kog nanginit nga, mura kog nanignaw nga. Dito ka, dili Ako, gilantan ko sir. Gilantan ko, human ako case, gilantan ko. Gilantan ko na siya, no? Ang tao, no? Kalayan sa Ginoo, nakatilaw na jud kiss. Ito. It's just an example, no? It's just an example. But I am going to justify about that one. So, meaning to say, na-confused ka, no? Nalibog ka. And it was coming from the perception that maybe that is true love na talaga, no? Makaingon siguro, no? Okay. According to the paano ko, no, mga folks, when you experience a true love, no, you cannot explain something. You cannot even identify that one because your mind is in trouble. No? Mura kag makulbaan nga, mura kag nikurkurog nga hadlok ka, no? But if you're going to understand about that one, pwede na siya, no, ma-breakdown nimo ang imong experience with the use of your mind. Diba? Mag-ingon ka nga, ka ato ang sinugdanan ato kay kuan lang kana nga nagisingisi lang ning duha, no? Nya human kana nga nitutok ko sa iyang mata. Nya all in a sudden murag nakuan na mi ato, no, murag na magnet ning duha. So ingon ana, according to Immanuel Kant, of course, still it is very significant to actually include the mind because it is the one who is responsible in regulating all of those kanang mga experiences, di ba? Dili man kakaingon nga kana nga walay labot ang utok gamit ra ang sense kay ang sense day din nagikan. Now, take note, libog class. Sa unang panahon class, dili pa man sama sa una ka grabe ang mga utok. Wala pa man na sa unang panahon. So maybe makaingon jud these people are actually a very great thinkers. They are very brilliant. Why? Despite the presence of kaning gitawag nato o kanang kabantay mo anang ang inyong ulo mabundak gani sa simento niya inyo ipasitiskan, without the presence of the CT scan wala pa man na sa una, they were able to know. Kanya gani nag-argue sila, no? Nag-argue sila about unsa gid ang kamatuoran. Now we have ningon po si Immanuel Kant, plus the time, the space, and etc. are ideas that one cannot find in the world but is built in our minds. Tinuod, no? Mingon din siya, day, kanus man kita mag-date? Day, kanus man kita mag-date? Sige naman lang itaw ko mo sa aday niya. Ay, itaw ko sa ari day, kay paggaba bi ako. Di kita na. Mingon din nga, pag na-time, so actually class,
the time and space, it's, di ba, makakuan din mo, makapugong din mo sa dagan sa oras. Di ba? Dili, no? Ang space, makapugong din ka sa space. I mean, right now, no? Ang space cast, dili raman ka nang makita na to. Ang ating ma-imagine, no? Makakuan, magutasin, makabuot, magutsa sa space, ka na din maghimo tagbalay. Tumingon tag, ang sukod, 18-20. Dili ka na nga pasabot na space. What I mean is the state of mind, no? Like for example, ang imong mind, kabantay ka, imong mind usahay lagyo na kay panghuna-hunaon, no? Nga kausa ra gyud mo nagkita, nakasulyap ra ganing kaniya, naka-imagine na din ka sa inyong future. Sabiya sa daling series. That's definitely true, no? That is according to Immanuel Kant. Meaning to say, it was the mind that can actually create ideas, that can actually create a wider imagination that cannot be tested and cannot be measured by means of applying science. Wala diyan, no? But is built in our mind. So nasa tong mind, mabta na nga bisag way kamo, pero sa imong mind murag hapog kamo. Okay. Tas kita si Remigo Do ta example eh. Example lang. The apparatus of the mind kuno liman kana class, that is the apparatus of the mind. So that's true, di ba? Ang imo ding mind day sumagot kas na bagoy makapugong sa imong mind, di ba? Adyo makapugong sa imong mind, di ba? Di siya ganahan ang like example, if you cannot be able to achieve that one, mao ta na mingon nga what are your dreams? No, when you grow up, what do you want to become when you grow up? Ingon ka, I want to become a scientist. Naday magbuot. Di mo? Waman, no? That is according to Immanuel Kant. Okay. Can I proceed? Doot na gito sa bukog, sir. No? The self organizes different impression that one gets in relation to his own existence. Atong usbo, no? The self organizes different impressions that one gets in relation to his own existence. Tinuod, no? Different impressions. Mabitaw na nga kabantay mo ana, no? I don't know if you know about this, but if you have tried this one, pero kana bang bata bang mga kinder, no? Padruwingon na sila. Now, in relation to that, no? Sa ilang pag-drawing class, pangutan-o na sila, no? If a psychologist will assess them, mingon na nga, kinsa man na imong gidrawing inday, siya, anang, ako man ni ma'am, no? Ako man ni, nalagi na gida nga, at chiki siya, ako na ma'am, dako na ko kay, kuan, kanang, ganahan ko, dagan akong kwarta, magbitbit ko muna ni, dili pitaka akong bitbiton. Bungga, no? Imagine na lang sa naninyo kitabi class, no? Bungga. Ano man? Okay. That is the impressions of the child, no? Muna yung understanding na kung pananglitan di ay, no? Pananglitan di ay, if you actually kanabang aim to become a decent person, muna siya itsura sa pagkadisinting nga tao. Di ba? Muna siya imagination sa bata. Dili ka pwede makakuha na, no? Di man ka pwede makabuot ana. And that is in relation to his own existence. Meaning to say, that is actually what she wants to become when she grow up. Okay? So ingon anak, kuna pareho ninyo, no? Padrawingon mo, may kay mo drawing, no? We will just assume paan mo no, mo appeal mo o poster making contest. Di ba kabantay mo unsa kaluhag ang ilang mind? Nya, kana ilang gidrawing diya pa, so tell you honestly, kung dili na nila explain, dili ka kasabot ana. And that is a representation of themselves. Sila may nagrepresent ana, that is coming from their creative minds nga naghimo ana. So dili layo sa tinuod nga that particular drawing ilang gidrawing diya is something to do with their own self by means of processing that one sa ilang impressions. Okay? Nakuha ninyo? Nakuha ninyo, class? Wala silang nakuha, no?
Kuha, sir. Kuha, sir. Kuha, sir. Sabtan ra. Sabtan ra. Sige, it's good to know, no? But if you have a question, you can actually, you can freely ask question, okay? Kay kung panalitan, wala pa masabtan, ato ang taga-dagang example, no? Para masabtan yun. Next, ingon si Emmanuel Kant, we need active intelligence to synthesize all knowledge and experience. At tinuod, no? Kay, you cannot synthesize, like for example, mo kita kung giingon ninyo, no, nga, pananglitan, naka-experience mo of first kiss, no? Coming from your first love. If dili na ninyo gamitan of active intelligence class, you will never know, you cannot actually figure out what that experience is all about. Diba? Di magkakasturya. Like for example, another example, no? Di na po tanang uyab-uyab, kami nga naman lain na, sir, uyab naman filmin ng example. Arita sakay o eroplano, be, kinsa man ninyo nakasakay ng eroplano. Kinsa may nakasakay. Sige lang, mo kaulaw, no? Hindi ka ngay kaulaw, makasakay eroplano, kay Pobre, sir, pobre. Affordable naman ginang Amerikano, eroplano, plus basta nila padung og lain nasod, no? Okay. So, kanang pagsakay og eroplano class, no? Usahay nikuan mo lipay kay kano? You cannot actually synthesize the experience. You cannot actually kanabang imo habang ma-express og tarong nga unsa na experience nimo dito sa basta kay lagi kana lagi dayon nag-ana sa eroplano, murag yung saka imong kabuhi, no? Dayon sa gnaog sa eroplano, murag sa saka imong kinabuhi, kabuhi. Unya inig-abot sa panganod, kung nagnay daghang turbulence, basta kay kuan lagi. Pero ang uban mingon mo simple ra kay interpretation ng uban mingon ra nga because they use active intelligence, no? Mingon na sila nga actually ang pagsakay og eroplano nindot kay experience, no? You can see you can actually see above, no? You can actually witness, no, above what are the structures there sa ubos nya kung sa day porma ug naong sa dagat, no? O imong ma-experience pinaagi ana. So meaning to say it's very important kaning active intelligence. Another example, by just solving a simple problem of mathematics, kanang 1 + 1 + 1 = 2. Mao ginaato ang mga knowledge nga na-acquire na to during early ages, no? Yeah, as we grow up, when nag-college na nato or nag-high school na nato, nanay trigonometry, nanay integers, if you do not know the basic, if you do not know the fundamental ways on how to add, multiply, and subtract numbers, without using your active intelligence class, you cannot be able to answer all of those equations. Diba? Sa ato pa, mo nang kinahanglan ng active intelligence is for you to be able to figure out kung saan mo siya paghimay-himay para imuha nga makuha ang sakto nga tubag. So ingon ana usab ang gipasabot ni Emmanuel Kant. Sa ato ang personality, sa ato ang kaning self nga gitawag natog self, no? Not unless you cannot be able to you're not going to use active intelligence, you cannot be able to understand who you are. Diba? Ako for example, I am a teacher, no? At the same time, napo ko mga nahibalaan nga trabaho previously napo ko mga previous jobs, no, nga ako apong na-experience. But with all of those experience that I have, pangutan-on ko what is actually a feeling to become a supervisor. So of course, I am going to akong himay-himayon, I am going to synthesize all of those experiences so that somehow I can tell to the people directly how it feels to be like one. Okay? How it feels to be like a teacher. So ingon ana ang ipasabot ni Emmanuel Kant. Ikaw like pangutan-on ka, mao na mangutana, kumusta man ka karon? Mingon din ka nga ambot o kasabot sa kong gibati. No? Instead of saying actually I'm okay, I'm breathing and I'm fine, no? Still alive and kicking, no? Surviving from this despite of this challenges that I encountered in life, but still I am striving to overcome all of these challenges. So inana ba may gipasabot ni Emmanuel Kant na you have to use your active intelligence for you to synthesize all of those experiences, and that becomes part of you, no?
that becomes part of you. Mo na'y mahimong ikaw, no? Mo na'y mahimong imuhang pagkatao. So according to Immanuel Kant also, he stated that the self is not only personality but also the set of knowledge. At tinuod, no? Dili lang siya ang personality. What is a personality? This is a character, no? Nga tuang matawag nito siya blueprint, no? Mo siya blueprint sa usa ka tawo. Anong gitawag ma blueprint class? I just use that one, no? Instead of using trademark. Murag, sige, ato i-represent ang trademark. Di ba every product na naka-notice mo na sila barcode? All of those products, bisag pareha pa na sila nga noodles, bisag pareha na sila timbang, pareha na sila suod, but they are different from each other. They are very peculiar from each other. Meaning to say, kanang a predisposing character, no? Since we talk about the person or a person, kanang predisposing character na ti class, that is a self. Muna kita no, like for example, mingon ta nga kani si Grigo Pantuha, no? Kuan kini siya buutan, kini siya pagkatao. Pugihan, mao man nakita. Aside from that, no, according to Immanuel Kant, dili ra kay kana, no? Ang knowledge sa usa ka tawo, that is also himself. Mabita nang gitawag no nga you have to your education also becomes your self-image. Tinuod kas oy, no? Di mo motoo kani may kuan niyo base. Dili la sa ingon nga nanaway ko, no? I know at some point in our life maka-encounter kita of kind of society that are very judgmental, di ba? I even experienced that one, no? Because ani man siya class. Pag disinte kay katanaw, no? Especially kung nakatakin ka, nagulong lips, no? Ako yung tagulong lips. They're going to call you sir. Yes, yes. Okay sir, no? Very accommodating. But pag tanaw ganin nila nimo nga kanang nagpurol ra ka or something like that, no? Pura na sila og makuano, pura na sila sana ang ila pong pananaw nimo, ang ila pong treatment nimo is something different. Now you cannot question about that one. How much more about kaning knowledge, no? At some point in our life, mingon bitaw natong ginikana no nga in town dong paningkamot in tawag eskwela kay wa gyud ko laing katigayunan nga ikahatag nimo, no? Ang kanang imong pag-eskwela, ang kanang imong nakamahuan, or ginay buktong nimong sandata, no? Or ginay buktong nimong sana mo na buktong nimong ganti nga dili ka kuan na, no? Dili makawat. Tinuod, no? If you can actually acquire a lot of knowledge, then meaning to say, of course, no, ang ilang tan-aw po nimo kuan ka, no? This person is very knowledgeable, no? This person is very, shall we say, kuan kaning tawhana, no? Pugihan and something. This person is very dependable, no? Especially pang-apply na tong trabaho. So mingon na sila, no? How much do you know yourself? Apil na class to. So with that, kaning tawhana, kaning self ani, like example mingo ko kaning self ani ni Mr. Jesus kalinawan, no? Ang self aning tawhana is kuan kaning tawhana kanang buutan, no? O kuan kani siya mo trabaho kana bang pulito kay mo trabaho. I know this person, this is very knowledgeable about his possession, about his work. Okay? So take note, take note of the difference. So sa Immanuel Kant, saligid siya, no? Nirely gud siya nga dili lang personalidad sa usa ka tawo may matawag na to nga self, but also ang knowledge, ang kahibalo sa tawo. Kuha class? Yes, sir. Sir, kasabtan, sir. Pinakog maingon mo class nga balo gud nimo sir. Bitaw? How do you feel about the discussion so far? Okay ra, sir. I feel good, sir. Okay. Sige, aray na po ni Gilbert Real, no? Or I don't know. I am not certain with my pronunciation, but some they are going to pronounce this one Gilbert Real and Real, or I don't know, but yes, ay nana ang spelling, ha? Okay? Denies the internal or non-physical self. Uy, hala, kuyawa di aning Gilbert Real.
he denies the internal and non-physical self. Sa ato pa di ay, kung may gipasabot niya ani class, okay, kaning non-physical self, kinsa man na siya. Okay. Mutan na po ninyo class, no? In order for us to actually have an interaction. Sige, ari kung Mr. J. Lakutab. Mr. Lakutab, kung may gipasabot niya ng non-physical self, sir. Hello. Sir, sorry sir. Hinay kay connection sir. Hinay, okay. No, I understand. Sige. Sa to sir. Kung sige pasabot ni kung sige may gipasabot ani ni Gilbert Real na dili kuno siya, no, he denies the internal or non-physical self. Kung saan nga non-physical self yang gipasabot, Sir Lakutab? Sorry sir. Oy. Sige lang, no, I understand. No. Sige. Mangita pa ko, magbunot pa ko lain dire, no, akong bunuton kadiyot. Sige. Ari ko ni Sorry kay sir. sige lang, no, I understand. Ari ko ni kisam. Di man kita tanan. Okay, let me call on Mr. Basalio. Okay, Mr. Basalio, good evening. Good evening, sir. Okay, sige, no, thank you. Kung sa may pasabot niya ani sir kaning non-physical self, sir, ni Gilbert Reo, kung sa kay understanding mo ani sir kaniyang gipasabot nga non-physical self. Para na ko, sir, kay it's our attitude or kanang atong knowledge, something ana. Okay, okay, very good, no, that's part also, no, atong attitude, atong knowledge, okay, other than that, no. Sige, salamat Sir Stephen Basalio for your very good answer. Okay, that's part of it since we mentioned a while ago about ano siya tawag lang David Hume, no? O gato si okay, next we have Miss Buro. Sige, ikaw Miss, what does the non-physical self actually being represented by Gilbert Ryle? Unsa may gipasabot anak nga non-physical self? Unsa man Good evening, sir. Yes, good evening, Miss. Para na ko, sir, kay siya ra mismo nakabalo sa iyang kaugalingon. Reminding you and the value of. Okay, mga po na yung understanding. Okay, so sige po naman sir. Thank you so much, Miss Buro. Wala ka sa buto na kaugalingon. Actually, ang emphasize niya ni class ng non-physical self is the mind, no? Or could be the personality of the sa tao, no? The knowledge or the spirit or the soul. Okay? Do not forget the keyword of the internal. So unsa may internal aside from, di ba? Unsa may atong nasabtan as internal, di ba? So sa lawas, di ba, ang kalag. So that serves as the internal. Non-physical self, meaning to say the one that cannot be experienced coming from our senses. So of course, katag yung di makita, di ba? mga predisposition sa mga tao, no, their character, or else ang spirit. Soul sir, So, soul. soul, yes. Soul and spirit. Okay, thank you. Sorry. No? Sige. What truly matter is the behavior that a person manifests in his day-to-day life. Kuya po kayo ni si Gilbert Ryle, no, sa iya nga radical kayo nga idea, because para kuno niya ang self kuno is a person manifestation of behavior kuno that a person actually being done in his day-to-day life. Mao kuno na self. Yes, no one can actually argue about that one. So looking for the self is like entering LU and looking for the university. So like para niya, no, ni Gilbert Ryle, no, ang self kuno, it is not about the knowledge, no? It does not just about the soul, no? But ang para niya ni Gilbert Ryle to make his kaning approach very different from the other is ang atuwa ko nung pagkinabuhi sa matag adlaw, mao kuno na ang atong self, di ba? Muna according niya, no? So sige, ato lang ning i-justify, no? Ato ni siyang i-justify in the aspect of aside from kanigong psychology, that this is also a branch of philosophy. So ang pagkaila kuno sa usa ka tawo or ang kanibang ang batasan or kanang kaugalingon sa usa ka tawo mailan sa iyang pang adlaw-adlaw nga pangbuhat,
So like for example, mingon ka no nga unsa may imong pagkaila ni Tibor. Mingon ka nga kanas Tibor, kuan mo na siya sir. Kuan man siya, sige na siya kanang kuan no, sige na siya inom no nya. Kuman ligid na siya sa kanal niya, ikaulian balik na pud, inom na pud. Everyday ina sir no, everyday. So usahay no kaning self image, since we talk about self, so that becomes kaning, let me use the term self image no, kay kani kung si Gilbert Real ang iya kung gikuan ani no, ang iyang say tawag ani, ang iya kung nga gipasabot is self image. Now something that kay iya man gi-deny ang non-physical nga attributes, the soul, the knowledge, the experiences, ang iyang gipasabot nga ang tao maila nato no, or kaning self maila nato ang tao no sa iyang pag-adlaw-adlaw na pagkinabuhi kung usa iyang gipambuhat. Like for example, mingon tanong nga kaning tabangan nato ang atong isig ka tao no, kung natay kwarta atong tabangan nato siya. So sa ato pa but pasabot ang self to that particular person is mangyatagon sila, matinabangon siya. And so in what is actually being directed to that particular view of the people is, of course, kung unsa to yung gipangbuhat mo gito usually ma-record sa mind sa tao nga that is how, or that is what type, that is say tawag ani sa pag-expression inana siya klase pagkatao no, that is how or what type of person he is. So ingon ana siya nga pagkatao. So mo na nga makaingon po ta no, at some point Gilbert Ryle is reasonable no sa iya nga view. Okay? Kay usay mailan man nato ang tao sa iyang gipambuhat sa matag adlaw no, if dili ka usay di pa ka kaila sa tao, if not unless dili na mo siya maila-ila for how many times, dili ka makakita niya for how many times. Like for example no, mingon ta tanong nga never judge the book by its cover. So mo na siya ingunana kuno nga kanang siya nga idiomatic expression, o we are going to apply that one to Gilbert Ryle. Of course mingon gyud ano, somehow no, we cannot actually figure out the personality or the self of that particular person not unless you can actually observe or know him better. So that is according to him no, isa ta makalali sana iyaha man sa nang view. So iya, the self is not an entity. Ang entity mo na to no, ang spirit, the soul, and the knowledge, and so the rest na dili makita, one can locate and analyze, but simply the convenient name that we use to refer to the behaviors that we make. Di ba? Di ba? Sakto ang ako ang gitumbok, no? So meaning to say, it's the behavior that we make. Mailan ka sa usa ka tao, no? Ay imong self dili lang ikaw sa imong kaugalingon. Kay until now naglibog pa man ko sa imong kaugalingon. But when you are going to process those synthesize all of those kanabang mga kalibog nga naa nimo no, imuhag yung ukayon to self introspection, baka ingon gyud ka nga I am always performing this type of behavior. So meaning to say di ay according to Gilbert Ryle manunga, ang atuwa ding personality is ang atuwa ding self di ay can be determined pinaagi sa atong pang-adlaw-adlaw na gipambuhat. So like for example, if ang inyong teacher maghatag ninyo og activity nga sige lang mo ingon sir, why load sir, pero tinuod gud na goy load no, nya pawala-wala lang kay aron ingnon murag malingering ba. Himo mo alibi, that is just an alibi. Then in that sense makaingon jud na nga dili lang imong teacher but ikaw sim kay ingon mingon kay nagkatapulan man ko kadugayon, mura magkanang batik og kaluya no. Mura naman ko pirmi na nga natapulan. Okay? Wala naman ko ng motivation. So ingon ana ang view ni Gilbert Ryle. Okay? Next we have Merleo Pante. So si Merleo Pante ingon diyo a phenomenologist who says the mind-body bifurcation is an invalid problem. So the mind-body kuno when go together is an invalid problem. So may yung ipasabot ni mind and body are inseparable. So meaning to say, ito po dahil si Merleo Ponte no nga
ang mind and body kuno dili na pwede mabuwag, di ba? Oh, mingon kayo usahay ra ba no ato ara bang gamito no musukol ta ani no mingon ta nga oh sige na no magpabilin na ko sa atong relasyon ay hala sorry class stop sharing din ako class no I'm so sorry. Yes sir, nawa bitaw sir. Wala, sir. Okay, sorry kayo no sige ray ko yaw-yaw na kamo di ay asa naman yung tao ni Hako ano presentation eh. Mao ito si ko Grace San sir. Mura na mi siya gradyo eh. Sige mo siya tabi. Share po nakabalo sige tabi do. Okay? Sige, o kana nakakita na gid mo, no? Kita na class. Okay na sir. Nga. Okay na, sir. Kana sige. Kana sir, ha? Sige. No, mura man og kanang namili og tigbakay. Asa man iman niya? Kana pula, no? Sige. Bitaw class, anyways, we'll go back to our discussion. Ingon no, mind and body are inseparable, no? Mingon ni ka nga tinuod Chibiusa, no? Ang pagkatinuod Chibiusa, wala na jud ka sa kung hunahuna, no? Naana lang ka sa kung kasing-kasing, pero wala ka sa kung hunahuna. Hagbay ra kang namatay sa kung hunahuna. Yate, no? But that is a violation. That is mura ka o kana lang, it's not a term violation, but it is it actually disagree with the idea of Merleau-Ponty because according to her, according to this philosopher, because I'm not certain if this is a boy or girl, but according to this person, ningon siya nga, ayaw, oy, naray nagbuwag ang hunahuna ug ang lawas. No? The two should be inseparable. They should not, magkabulag sa usak-usak. So once body is opening towards his existence to the world. So meaning to say, ang kanang pagkatao sa imong lawas, no? Ang pag-exist sa imong lawas, that is only that is one also of the way that you exist in the world. Bitaw sir, sama na sir kanang masabot na bitaw na dili no atong sabtuglaw, no? When there is body, of course, the mind can function. Ay, saan man pag-function sa mind, wala ng body, di ba? Try to imagine those people nga nangamatay na. Nakasiguro pagkahamo no usahay kuha na ra ba tano nga ni kamatay hinumdumi ba yami ha yampo ba yami nga mga buhay nga nabilin but the truth is once the person die mamatay na ang lawas kas of course the mind will also die mawala na no they are actually they are inseparable from each other. So kanipod, di ba? Sige sir, na-justify na nimo sir ang body. Kumawala ang mind. Kumawa ang body. What about sir kumawa ang mind na ang body? Pwede gyapon, no? Okay, try to imagine a person nga naka-encounter ng disgrasya, no? Napantok ang ubag. Naka-hemorrhage siya. So pinaagya na undergo siya og operation sa iyang mind, no? And that results to the person to actually develop this what we call let's Sir J. Laputap. Sir, kanang kuan ra sir, nara koy pangutana. Mo na siya o kanang dili sa panguhan kanang nasa sada sir ba kanang buang kanang parehas na siya nang yun. Wala yung hunahuna pero nailawan. Yes. Okay, atong ikuano, very good, no? Very good. That's a very good example. That's the human being. Do not forget. No, do not forget though ang kaning kang Merleau-Ponty class, no? Wala ka siya gi-explain, no? But by just examining about the idea of the previous pagyod kato mga previous na to nga mga discuss nga mga proponents of philosophers coming from the ancient up to the medieval period up to the contemporary period until ni Merleau-Ponty. Do not forget class, no? Since ningon man siya the mind and body should go together sa ato paday class, but pasabot class katong gingon sir no nga naa ang lawas ang tao nga usa ka tao nga nabuang no na kuanan ang tao siyang pangisip tinuod why
Ngano man, he loses contact of the reality. No? Like, for example, mungutana, like sa may nga na ko, be, lain yung itubag. So, but pasabot, it is somewhat like the mind of that person is actually died already. Despite the fact that the person is actually nagya po nag-process ang iyang mind because he can still imagine and fantasize, but he loses a contact to reality. Di ba? Kita mo tao class before, no? Ako nag-OJT ko sa una pas, luoy kayong tao class, no? Nagsigilag barog sa portahan, nagsiganay. Tiaw mo na nga, yan, dako lang yan, kumingking niya. Yan, gisipitan niya, mudakop siya, kumingking niya, rapong kamot. Yan, yan na yung kamot. Yan, dako niyang kamot. Yan, gilad yung kaugalingon. So, yung anak po ang hitabo, no? Camerleo Ponte. Idea. Now, of course, since the two are not, yes, Lester J. Yes. So na possibility sir nga na ay sa kanang iyang gikuan ni marluwi kay kuan na inborn anak kanang gikan pa pagkabata nga wala na dahil sa saktong pangisip sir. Kanya siya no, yes, relating to that problem, no? Of course, what is essential, no? Let's not forget about the purpose, no? The purpose of our existence is to actually use our mind, both conscious and unconscious, no? Both conscious and unconscious. Once the person loses his contact to reality, then of course you cannot live your life normally, and you cannot actually fulfill whatever will be the things that you desire to do. Diba? Di naman Thank you sir, thank you sir. Ayo, di ta malibog no nga atong balikon sa basic. Now we're talking about here the self. Now those person katong mga luoy in town no nga unfortunately nagka-problem sa ilang mind. It is very difficult to say that they are still intact no. They are still kanibang matawag na to ba o kompleto gihapon. We can actually define that kana no kana to he can actually express himself. Wala nawa ang self himself they can no longer express themselves because of that problem. So they loses their contact of reality. Now, if I were to explain that one further, of course, pwede ta mulangoy o gamay sa ethics, but let us not forget nga sa ato pagpakabayan ng kalibutan na dili man pasabot no nga abi na sila'y kanang mental illness or na sila like they are actually a little bit no na sila problem ana atuwa na silang patyon because they are no longer useful no kita tao man ta no we can feel pain, we can also feel hurt, and we can actually show compassion to our fellow men. So atuwa despite the fact nga na mga tao ngayon ana what we can do no what are the best things that we can do is to keep them until ang Ginoo may nakahibalo na, especially that we are a Christian believer and we believe that there is the presence of the most sovereign one nga mo ay mo rin na katungod nga mo judge o mo kuan kukutli o kinabuhi dili kita. Okay, so katong mga naay diferensya sa pangisip they can no longer express themselves no nga ako kinsa man ka? Wawa ka kabaw nga ako si Jericho Rosales sa una. Mana ba no? Doon taon kayo, mangangko na lang sila o kanang sila to no? Because they do not know about that one. He loses the contact of reality. Mabitaw na class nga pangutan-on mo no, anaon mo nag-apply ninyo, apply mo army kas, anaon din mo. Okay. Tell me where you are right now. Kuan ba kana bang psychiatric exam ba? Tell me where you are right now. Ingon na sila. I'm here, ana niya. Okay. 7 times 7. Ila kang ano no, ipon kanila no. That simply prove that you do not lose your contact of reality. You can still identify and say who you are. Okay? Nakuha, class? Kuha sir. Klaro. Atong balikan si Socrates no, atong ipuno ang idea ni Socrates na ningon ang ano the unexamined life is not worth living for a man. Now, it is kuan kuno kana bang makaguol kuno kayo nga hunaon ba nga when the person stop thinking
you're like a living dead. Or mura ka nabuhi ka pero patay na ka. Tinuod, no? Ingani pod ka Milea Pante. Nga since the two are actually composite from each other, di man sila mabulag, no? Dapat they have to work on together. The body coming from the directives of the mind, no, may moingon ninyo nga okay, mukaon gini ka imong gamiton kutsara gini imong gamiton, di kay mukaon ka imong kinaon pag imong gikaon sinabaw imong kamuton, di ba? As long as the mind is still functional, so of course the self will not be distracted. Dili sad siya maguba. Okay? Nakuha ninyo, class? Muna Kuha, na. sir. Copy, sir. So, ingin na. So, the living body, his thoughts, emotion, and experiences are all one. Ayaw mo kalimot, no? Ang living body ko, no? Together with sa atong hunahuna, no? Atong emosyon, no? Atong kasing-kasing, atong pagbati. Ang atuang mga experience sa kinabuhi, no? Na-experience ka nga, nasakitan ka, naka-experience ka nga, nibangon ka, no? Nibangon ka, balik, no? Imong i-motivate, imong self, and then, there you are right now, no? You become a better person. With that, ningon si Merleo Ponte, sakto ang imong nabuhat. Because the thoughts, emotion, and experiences plus the body, kaning thoughts and emotion and experiences that is coming from the mind plus the body, that makes you for who you are. That's the self. Okay? Sir. Ingon na ba din na inyong mga uyab na ay lang sige ko andra, no? Yaw-yawan kay kasi yaw-yawan actually di mo ko ingon ani nakuan lang jud ko tungod nimo. Ay dili lagi yaw-yawan ka magkuan pa jud ka nako nakaila naman ko nimo. Kaya kay no. Kaila. Ano, asawa, sir. Isog. Pero ang more importante class is ayo yung taon tugtino ang laing tao nga mas makaila pa nimo, dapat ikaw mismo nga tag-iya sa imong galing ikaw pay mas makaila kanimo. Okay? Sige. Shall we move to next slide? Happy na kayo mahuman kas no? Merleo Ponte, if you hate this subject, Merleo Ponte understands you. If you hate this discussion that we are right now, if you hate this subject that you have right now, meaning to say, sige lang, kabala ka, no? Merleo Ponte understands you. Okay? So, last, any questions before I dismiss the class? Wala na, sir. None so far, sir. Ano na, sir? Sige na. Ay, pasa ka dyan. Ako sa inyo stop recording. Actually, class, I am so happy. No? I am so happy kay